Muy buenas mis queridos aventureros y aventureras, ¿cómo estamos? Espero que súper bien. Y nada, hay cositas. Hoy este vídeo va a tener un montón de cosas. De hecho voy a ir guardando, ¿vale? Voy a ir guardando según haciendo las cosas, ¿vale? Por ejemplo aquí. Así que nada, estamos aquí, lo vamos a dejar aquí, vamos a guardar aquí, porque esto va a ser seguramente una guía, porque vamos a ir de tirada de una. Así que nada, vamos a, como hemos dicho, a forjar, ¿ok? Vamos a forjar un arma especial. Así que nada, vamos para acá. Aquí, pues bueno, lo que tenemos que hacer es poner la corteza Sursur del árbol Sursur que está en la Underdark, ¿ok? Lo combinamos. Vale, un espadón, una daga o una hoz, ¿vale? Yo voy a poner una daga de 7-10, sí, 7-10, ¿ok? Así que nada, simplemente para que vean. Vamos a combinar. The roaring furnace awaits an offering. A candy-sweet scent wafts forth. The Susa bark infuses the weapon from within the flames. The flames sputter away. The dagger is yours for the taking. Y pues bueno, ya está. Ya tenemos aquí la daga 811 con ácido. En fin, es rara y es arrojadiza. Así que cojonuda. Por aquí ya nos hemos pasado esta parte, así que cojonudo. Y vamos ahora por la parte de la arbolera. Ok, chicos. Que bueno, hay que pasarse el rollito. Vale, bien. Pues muy bien. Ya aquí fuera, vamos a la arbolera, chicos. Vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente. Vamos a cerrar ya la arbolera, que nos vamos a la Underdark a matar a, bueno, a Nere o algo así. Es la primera vez que voy por la Underdark, así que, pues bueno, vamos probando. May the darkness protect you. Sombrío, no me comas la oreja, vale. Ahora mismo no. Venga, vamos. Vamos por aquí. Si es verdad, bueno, ahora no, porque es que... Pero... Vale, esto está organizado. Porque yo de aquí, por ejemplo, puedo coger todo esto y dárselo a Will. Puedo coger esto y dárselo a Will también. Vale. Así, a voz de pronto. Después esto también se lo podemos dar a Will. La daguita esta se la podemos dar a Will. Y este tío tiene un montón de libros. Voy a dejar los más importantes. Uy. Vale. Estas cosas que son las más importantes. Estas cosas. Disco y Yankee. La verdad es que no sé para qué coño lo quiero. Sé que tiene unos símbolos y tal. Pero realmente... The disc is formed from slate and engraved with Githyanki writing. You examine them closely, but can't make much sense of them. Using the cipher you found, you might be able to reveal the disc's meaning. Investigación. Usar la clave que encontraste para descifrar los símbolos. A pattern forms as you gaze at the disc, and from within that pattern, a story emerges. The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Gake shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith travelled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlaakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlaakith seized the empire against the mother's wishes, but Gith had nurtured a son,
Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlaakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. It's an intriguing tale, and a forbidden one, given how expertly it was encoded. Lae'zel will surely want to know of this. Bueno, pues después hablamos con láser. Bueno, aprovechando que estamos aquí, al lado de este, ¿vale? Lo que sí voy a hacer, esto lo dejo aquí, es esto y todo esto, menos los discos, ¿vale? También se lo llevo a Will, ¿vale? Bien. Esto, bastón, esto también, estos 3 anillos, todo esto, esto y esto, vale. Will, lo que vamos a hacer, en vez de ir a este, vamos a ir al de aquí, por si acaso que haya algo que haya descubierto para la tía esta, pues le puso un corazón nuevo o algo de eso. I have something to ask. Who do I pray to for a real forge? Muradin? He probably wouldn't listen to me. Enséñame tu mercancía, papi. But this is all I have. Realmente lo único que quiero es vender, ¿vale? Entonces, es que tengo un montón de mierda, sobre todo esto, que pesa. Vale. Bastón fuera. Garrote fuera. Ok. Vale. Estos libros los puedo vender a la mierda, en verdad. Los lingotes. Esto, quieras o no, es súper pesado y cuesta pasta. El huevito este. Ágata. Creo que no se puede hacer nada. También nada, por fuera. Botella. Y bueno, los libros, ¿vale? Así que menos los importantes. Había un libro, bueno. Vale, esto, eso lo dejo. Vale. Y aparte, pues tenemos otras cosas, como este atuendo, como esto que me da a saltar, esto. Pero esto lo voy a dejar, porque ya hay cositas azules, ¿vale? Yo no tengo cosas azules. Pero sí ya empezar a poner cositas. Su portador es inmune a la electrocución. Porque hay aquí una movida también. Pero bueno, vamos a negociar. Ok. Gracias. El libro. A ver si lo tiene esta tía. No, lo tiene este tío. El trato placentero. Me digas que vendía el libro. I'd love to, thanks. One move ahead. Ay, campeón. Ya sé que no te ganas de convencer como yo sé que eres un pesado, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? A ver, no.
carta, no. Y claro, aquí tiene tantos libros el tío este. Vale, no es por... Vale. Educación, no. Grito de Selunita, no. No, por lo que veo aquí no. Bueno, yo esto lo buscaré. Seguramente a lo mejor lo tenga en el campamento. Así que nada, comerciamos un poquito, que no viene mal. Vamos a hablar con Car. Pues eso es lo que dice aquí. Rat, Car, estoy bonito yo. Vamos a hablar con Rat. Let's go. El cochinillo está todo a gusto. Vale, aquí está. I need a quick word. You done it. You brought Halssin back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Para alguien como yo es bastante fácil, en realidad. Fair enough. I should not have underestimated you. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Y ya, ¿no? Y bueno, aquí... Runa del robo. Aquí, pues nada, tenemos que seguir por aquí. Seguir por aquí. Y aquí hay una cuenca vacía. ¿Vale? De la biblioteca. Entonces le das aquí. Y... Runa de lobo. Vale, pues nada, me imagino que será así. ¡Hola! Esto lo puedo coger, ¿no? Wish I had a bag of holding. Trompetas estas. Bueno, vamos para... Mira. Pues mira, ahí está. Nota de druida. Lo que dice. Y pesar. Aquí está. Pesar. A 2 manos te da alcance adicional. Tampoco es que sea la hostia. Vale. Es una lanza súper grande. Pero bueno, para mí realmente yo esto a lo mejor si se pudiera lanzar pues estaría súper guay. Pero no se puede lanzar. Realmente no es tan crema. Así que nada, esto lo guardamos por aquí, esto lo ponemos por acá. Tenemos un montón de pergaminos. Nota de druida que no nos interesa. Y otra cosita para vender. Cojonudo. Bueno, pues nada, ahí está nuestro premio por ayudar a la gente de la Arbolera, ¿vale? Que es importante hacerlo y salvar a Halssin, que sobre todo, pues bueno, lo más importante. Así que, hola, ¿por dónde se vuelve? Por aquí. Bien, nos vamos. Ya nos hemos pasado lo que nos tenemos que pasar de aquí, ¿vale?
Así que nada, vámonos de fiestuki, chicos. En serio, me da curiosidad, tío. Don't burn yourself. No puedo hablar con los animales, tío. Me da curiosidad que cómo está. No one's El stopped cochino me está yet. todo a gusto ahí. Time to press ahead. Bueno. Ok, vámonos. Hay pociones, creo, para hablar con los muertos, pero no me acuerdo si hay para hablar con los animales. Aquí tengo 6 para hablar con los muertos. Pero pociones para hablar con los animales, la verdad es que no lo sé si hay. Debería de haber. Aquí está, mira. Pociones para hablar con los animales. Justo. Venga, pues nada. Esto lo dejamos para momentos más tal. Así que vamos a hablar con Seflor, creo que se llama así. Yo con los nombres soy malísimo, chicos. If there's fighting, you run, and you do not stop. For anything. Así que nada, venga, vamos. Así que nada, ya nos hemos pasado todo de aquí, de esta zona, ¿vale? Así que nada, vamos a cerrar ya esta zona. We're ready to head to your camp. Are you? Claro, vamos para Excellent. allá. Lead the way. The more weapons we have on show, the less likely anyone will give us trouble. Pues bueno, Shouldn't have wished como to ven, live more interesting times. aquí pues ya hay fiestuki de todo el mundo, ¿vale? Así que vamos a ir hablando con personas, ¿vale? Halssin, vamos a hablar con Roland, vamos a hablar con todo el mundo, ¿vale? Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland. Hush you, and behold! Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. Entonces bueno, vamos a hablar con todo el mundo, tranquilamente. Bueno, este que quiere hablar. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. ¿En serio salvar vidas terribles? Has hecho algo bueno, acéptalo y disfruta. Enjoy myself? There's a worm in my brain. I'm surrounded by idiots, and all I've got to drink is wine that tastes like vinegar. Calma, yo no ocuparé de todo tu problema mañana. That means I have to survive tonight. And this party. All I want is a little fun. Is that so much to ask? ¿Y cuál es tu idea de diversión? By the hells. Sex, my dear. A night of passion. Not with you, just to be clear. I mean, can you imagine? Ugh, no. Y eso que te di sangre, maricón de Anyway, mierda. don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. But we were brave. Bueno, ahora vamos a hablar con Halssin y yo me ausento un minuto, chicos, ¿vale? Voy al baño, ¿vale? Dejo aquí hablando con Halssin. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. ¿Por qué no sigues tu propio consejo? Venga, relación un poco.
ocurrió que tal vez te animaste a tomar unas copias conmigo. In truth, I rarely imbibe. The stuff goes right to my head. Before you know it, I'd be breaking into song or declaring love to the first person I laid eyes on. Ya estoy aquí, chicos. Disculpen, ¿vale? No consigo ver el problema. Then you have never heard me singing, which makes you very fortunate. Ya lo vemos en otro momento. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Venga, perfecto. Mira el servo. Vamos a hablar aquí con todo el mundo, ¿vale, chicos? You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. ¿Y qué es esto? Reclutamos. Bueno, vamos a hablar con Alfira. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. Oh. But I need an angle. Any ideas? Canta sobre mi destreza en el combate. Fitting. Seeing you fight makes me feel like I'm capable of anything. That deserves to be remembered. Bueno, ya tenemos canción. Este tío está todo hecho polvo. Vamos a darle un... Gay, disfruta de la fiesta, hombre. Beautiful night, don't you think? Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of a celestial canvas. It's a view I would once have shared with my companion, though definitely unaccompanied by such revelry. She preferred it when we were alone, curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us, ink glinting in the firelight. ¿De quién hablas? ¿De un antiguo amante, quizás? By a Geraorn's lost nose! No! I speak of Tara, my Tressim, assistant, my constant companion through all the ills and tribulations my hubris has thrust upon me. She'd be most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently, after I was afflicted with my condition, and locked myself in my tower for an entire year. Inconsolable, wallowing in my self-inflicted tragedy. I'd given up on myself, but Tara never did. It was her encouragement, her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. After so long being cared for by someone else, it feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. ¿Cómo es Tara? Remind me of her somewhat. There's a steeliness in you, an unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak.
find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Así que te recuerdo a tu mascota, qué romántico. I assure you, were you to meet Tara, you would see the comparison for the flattery it is. But perhaps that's not a point worth labouring further. Suffice it to say, I think rather a lot of you. And there aren't many on this plane who I'd give such high praise. Me alegra, tan difícil es que tengas una buena opinión de alguien. One doesn't become the most powerful archmage in Waterdeep and lover to the goddess of magic herself by having low standards. I assure you, when I tell someone they're wonderful, I mean it. And you are wonderful. Si está intentando cortejarme, debería parar. No me interesa. Right. Understood. You shall hear no more on the subject from me. Está guay, ¿sabes? Consider this budding romance thoroughly El gay, porque tiene que haber, pues bueno, te puedes relacionar con todo el mundo. Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. Vale, este tío, pues bueno, puedes relacionarte con toda la gente. Pero ya sabemos que a nosotros la que nos interesa es a Kaldar. Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with such lovely company. Oh. With you, and just lately, I feel like I can remember what it's like to be good. Me imagino que no tenías muchas oportunidades de hacer el bien en el Averno. I tried in the beginning. Blew up in my face spectacularly. Lesson learned. Never try to befriend a devil, cambion, or imp. Orphans are good for a drink and joke, but you can't turn your back on them. But hey, enough about that. That's history now. I want to think about the future. The one nice thing about being trapped in the inexorable grind of time is you've always got something to look forward to. Oh, cierto, y espero que a mí me guarde pasar más tiempo contigo. Me too. I don't think I've ever looked forward to anything as much. You better go enjoy the party before I do something I'll regret. I like you unburnt, after all. Bye, soldier. Oh. Cheers to you, soldier. And to me, if I do say so myself. Bueno, pues nada, vamos a hablar con todo el equipo, ¿no? Corazón, ¿dónde estás? Sí, ahí sola, es que todo el mundo pasándoselo bien. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? ¿Yo? Your words, not mine. But not what I mean. I mean, desperate people. Like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd.
No es tan raro, hemos hecho lo correcto. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Share a bottle with me? Será un placer. We should wait a little while. Until the others have drifted off. Bueno, te buscaré cuando haya ido, todo el mundo ha ido a Best not dormir. keep me waiting. I'd prefer not to entertain myself. Oh, así estaba ella ahí a su hora, ¿eh? Tonta no es. I'll give it a shot. Pues nada, yo creo que... ¿Quién falta por hablar? Will, ¿no? moment we hit the city, Gale, que está hecho let's look polvo. for our own place. Roland can finally have his own La de sanctuary. Yankee ya se fue. Ordered, color coordinated, even ironed. There's nothing more No, aquí satisfying Will no than a está. ¿Dónde está well-organized Will? wardrobe. Will. Mol. ¿Qué hace Mol aquí? Hostia, Mol. ¿Os acordáis de Mol? You came through for us. That's a change from most adults I know. No seas tan dura con los mayores. I'm not. I'm glad they can celebrate before we've even got to the gate. Just like I'll be glad to be rid of them once we're there. Bueno, pues bien, bien. Ha venido todo el mundo. Así que nada, vamos a echarnos. Que la coleguita de corazón sombrío quiere tomarse una botellita con nosotros. The buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. Though you seek repose, you needn't spend the night alone. There is one who yearns for you in the dark. Who will you seek? ¡Oh! Que tenemos dos para elegir. Pasar la noche pensando en Carla. O Corazón sombrío. Yo ya en el otro episodio, bueno, estoy jugando más adelante, he jugado, me he pasado tal y ya he hecho todo el tema de Corazón sombrío. Entonces me gustaría hacer todo el tema de Carlat, así que vamos a ello. With a profane flush of arousal, you realize she may well be doing the same. Aunque nos podíamos echar la noche ahí con la coleguita y después con la otra. Pero... I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. To Moonrise Towers, then. May the sun and stars guide us. ¿Qué tiene de peligroso? Esperaba más de ti que una pista hacia una posibilidad remota y peligrosa. I won't be held accountable just because you're naive enough to expect easy answers. Now, allow me to continue. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Por lo que parece, no me queda más opción. Debo encontrar forma de cruzar el You're lugar. half right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Seluna. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars.
Shah worshippers. Dark Justiciars. I must see for myself. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Conozco la Underdark. Es letal, prefiero bajar por eso. El Underdark es mi hogar, prefiero coger la ruta a arriesgarme a sufrir maldiciones. ¿Qué harías tú? He encontrado la entrada oculta del templo de Selûne. El camino está despejado. Already? If only I'd gone with you instead of Aradin. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Venga, vamos. May Sylvanas guide us. Bueno, pues nada, tenemos un tío más que nos va a seguir en la aventurita. Hemos descansado, todos hemos descansado, así que perfecto. Y Gale. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. Ya lo sé. And soon. A ver. Tenemos cositas, Gale, Tenemos cositas. Pero mira esto. Esto es una mierda para ti. Thank you. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Sí, estás entre amigos. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. ¿Me estás diciendo que hiciste el amor con una diosa? Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. ¿Qué hiciste exactamente para cruzar esos límites? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Has despertado mi curiosidad, cuéntamelo todo. Very well. Here goes.
Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? ¿Cuál fue la respuesta a su pregunta? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in, into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. Bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. ¿Cómo que sigue con vida, hermano? This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. ¿Hay algo que podemos hacer? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Si nos separásemos, ¿a dónde iría? Once I'd step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the Absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could, till they cloud my eyes forever. And with a bit of luck, I'd manage to make it to a mind-flared colony, so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice.
Hemos llegado hasta aquí con un equipo y así seguirá siendo. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, Venga, ya neither shall está I. pesado. Vamos a pegarnos I'll aquí 10 fight. minutos contigo, ¿eh? I'll resist as long as I can. Madre mía. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Gracias, hermano, gracias. Pues nada, vamos a abandonar el campamento, chicos. Perfecto. Pues nada, y aquí hemos cerrado todo. Y nos vamos. Oye, ya podemos irnos por aquí. Pero nosotros nos vamos a ir por la Underdark. ¿Vale? Así que vamos yendo para allá, chicos. Así ya, pues ya nos vamos y vamos directo a la zona. Ya nos hemos pasado todo, o eso es lo que yo creo. Tampoco veo yo aquí cositas. Vale, aquí hay una cosita que no he cogido, pero bueno, da igual, tampoco me importa mucho. Así que nada, vamos para allá. Nos vamos para acá. Claro, vamos a viajar a través de la Underdark, hermano. ¿Tú qué te has creído? Yo sé que es por aquí. Venga, vamos para la Underdark. Así, pues bueno, ahorramos tiempo. Seems simple enough. Okay, my friend, let's go. Nos vamos para la Underdark. Pues nada, chicos, aquí lo vamos a dejar. Vamos a llegar a Underdark, lógicamente. Y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? En el muellito. Vamos para allá. Uf, qué lento se vuelve. Venga, ahí tienen sprint, mis niños. Bueno, pues listo. Por aquí podemos coger más, lo diré, más de estos, barriles de estos. Pero es que ya tengo tantos barriles que es que me da ya una pereza. Bueno, como hemos dicho, chicos, nos vamos a través del barco, ¿vale? Nos vamos a través del barco que está aquí. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Yo creo que está bien. Y nada, le vamos a dar cañita en el siguiente episodio. Espero que les estén molando. Hemos hecho bastantes cositas. Bueno, hemos hecho algo importante que se podría asimilar a una guía, que es como forjar, ¿no? Ya sea una daga, una hoz o un espadón sursur, con la forja sursur y con la corteza sursur, ¿vale? Y le da una stack y lo convierte en azul. Así que nada, chicos, lo dejamos aquí. Espero que les esté molando los episodios. Y ya hemos acabado el acto 1. Así que ya vamos directamente por aquí a ver qué tal. Es mi primera vez que voy por aquí. Así que bueno, espero que mole y que sea una experiencia súper guapa. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Bye bye.